ইউটিউব লাইভত বুক ৰিডিং ক্লাব। আজি তৃতীয় নম্বৰ দিন আমাৰ বুক ৰিডিঙৰ। আজি আমি আমাৰ এই বুক যিটো আলোচনা ৰিডিং কৰি আছিলোঁ, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ৰিডিং কৰিব গৈ আছোঁ ডেল কাৰ্নেগীয়ে লিখা বুক হাউ টু ষ্টপ ৱাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং, চেপ্টাৰ নম্বৰ 3। What worry what worry do you what worry may do to you? Some time ago, a businessman who do not know how to fight worry died young. Dr. Alexis Carrel, he was say, যিজন বিজনেছমেনে কেনেকৈ চিন্তাৰ লগত ৱৰিৰ লগত ভয়ৰ লগত ফাইট কৰিব নাজানে, তেওঁ কম বয়সতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। Sometime ago, a neighbor rang my doorbell one evening and urged me and my family to be vaccinated against smallpox. He was only one of thousands of volunteers who were ringing doorbells all over New York City. Frightened people stopped in line for hours at a time to be vaccinated. Vaccination stations were opened not only in all hospitals but also in firehouse, police participants, and in large endocarcels pens. More than 2,000 doctors and nurses worked feverishly day and night vaccinating cohorts. The cause of all this experiment, 8 people in New York City had smallpox and 2 had died. 2 deaths out of population of almost entire million. Now I have lived in New York for over 37 years. In no one has ever yet rang my doorbell to warn me against the emotional sickness of worry, an illness that during the last 37 years has caused 10,000 times more dangerous than smallpox. No doorbell ringer has ever warned me that one person out of 10 now living in this United States will have a nervous breakdown. Induct in the vast majority of caused by worry and emotional conflicts. So I am worrying this chapter to ring your doorbell and warn you. The great Nobel Prize winner in medicine, Dr. Alexis Carrel, said, businessmen who do not know how to fight worry die young. And so do housewives and horse doctors and regulars. A year ago, I spent my vaccination motoring through Texas and New Mexico with Dr. O.F. Gober, one of the medical executive of the Santa Fe Railway. His exact title was Chief
physician of the Gulf, Colorado, and Santa Fe Hospital Association, we got to talk about the effective of worry and said 70% of all patients who come to physician could cure themselves if they only got rid of their fears and worried. Don't think for a moment that I mean that their ills are imaginary. So if you have any need any interpretation of this what I'm going to discuss, so you can just put your comment here. I going to interrupt interpretation very as far as I would like to try very smoothly. Then please you put your comment if you need any interpretation. So যদি মোৰ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে জইন কৰিছা, যদি এইটোৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন লাগে, এইটো কি হৈ আছে, চ' কি কৈ আছে, যদি বুজোতে অলপ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি দিম বস্তুটো. Now, hospital we go to talking about the effects of worry, and he said 70% of all patients 70% of all patients who come to a physician could cure themselves if they only got rid of their fears and worried. Don't think for a moment that I mean that their lives are imaginary. He said their lives are real as a troubling two-thirds and sometimes hundreds times more serious. I refer to such illness as nervous indigo, since some stomach ulcer, heart disturbance, insomnia, some headaches, and some type of playlists. Their illness, these illness are real. I know what I am thinking about, said Dr. Gober. For myself, suffered from stomach ulcer from 12 years. Fear cause worry. Fear cause worry. Worry make you tense and nervous and affects the nerves of your stomach and actually change in uh, gastric juices of your stomach for normal, abnormal, and often lead to stomach ulcer. Dr. Joseph F. Dr. Joseph F. Montague, author of book Numerous Stomach Trouble, say such that something. He said, you do not get stomach ulcer from where you eat. You get ulcer from what is eating you. Dr. W.C. Alberts from the Mayo Clinic. Ulcer frequently flare up or substance according to the hills and valleys of emotional states. The treatment was backed by a study of 15,000 patients treated for stomach disorder at the Mayo Clinic. 4 out of 5 had no physical, basic, whatever for their stomach illness. Fear, worry, hate, supreme selfishness, and inability to adjust themselves to the world of reality. These were largely the cause of their stomach illnesses and stomach ulcer. Stomach ulcer can kill you, according to Lie magazine. They now stand 10th in our list of failed diseases. I recently had some correspondence with Dr. Hard C. Haven of the Mayo Clinic. He read
a paper at the annual meeting of the American Association of Industrial Physicians and Surgeons say that he had made a study of 176 businesses executive whose average age was 44.3 years. He reported that slightly more than a third of these executives suffered from one of three one of three elements peculiar of to high tension, having beard disease, digestive threat, ulcer, and high blood pressure. Think of it, a third of our businesses executive are worrying their bodies with heart disease, ulcer, and high blood pressure before they even reach blood pressure. And can any man possibly be success who is playing for business achievement with stomach ulcer and heart trouble? What shall what phrase success and they aren't even buying success? Can any man possibly be success who is paying for business advancement with stomach ulcer and hair trouble? What ever ditch digger can do that and probably sleep more soundly and enjoying his food more than a high-powered executive? Frankly, I would rather be a sharp copper down in Albania with a banjo on my knee and to wreak my health at 45 by trying no run a railroad or cigarette company. And speaking of cigarette, the best known cigarette manufacturer in the world recently dropped dead from heart failure while trying to take a little reaction in Canadian war. He amassed a million and fell dead in 61. He probably traded years of his life for what he called business success. In my estimation, this secret executive with all his millions was no half of successful in my father, a Missouri farmer who died at 89 without a dollar. The famous Mayo brother declared that more than half of our hospital hospital beds are occupied by people with nervous trouble. Yet, when the nerves of these people are studied under a high-powered microscope in a post-mortem examination, their nerves in most cases are apparently healthy as the nerves of Jack. This nervous trouble are caused
not by physical deterioration of nervous, by emotion, but by emotion of fear, fertility, frustration, anxiety, worry, fear, defeat, disappear. Plato said that the greatest mistake physicians make is that they attempt to cure the body without attempting to cure mind. প্লেটোৱে কৈছে যে mind, yet the mind and body are one of one and should not be treated separately. It took medical science 2300 years to recognize this great truth. We are just now beginning to develop a new লাইন গেল গা। হেল্ল', কোন আহিছে জনাব, কোন আহিছে লাইভত জনাবচোন। কোন আহিছে জনাব, কোন আহিছে। হেল্ল', হেল্ল', কমেণ্টত জনাব, হাই জনাব কোন আহিছে। আৰু যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চবৰে খবৰ জনাব, আমি লাইভ কৰি আছোঁ এতিয়া। Hello friends, subscribe my channel.
হয়, হেল্ল', কোন হয় গ্ৰুপত কমেণ্টত জনাব। হয়, কোন আহিছে? অলপ প্ৰব্লেমছ হৈ থকাৰ বাবে আমি বুক ৰিডিং কৰি আছিলোঁ, চবেই আহিলে কিন্তু এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আধা পঢ়িলোঁ। চ' কমেণ্টত জনালে ভাল হয়, আৰু যদি if you are new in my channel and you are not subscribe it, please subscribe my channel. So if you subscribe, then if you need subscription, then I will definitely subscribe your channel. So now the matter is, I'm new in YouTube, and I don't have too much subscription and subscriber in my channel. So I ask each and every viewers who are join in live or after live, please don't forget to subscribe my channel. So maybe it is in live, and I know not too much people are joining here, but after live, and definitely people, you guys are joining and watch this video again. So I'm asking each and everyone, please subscribe my channel, and if you need subscribe back, then put a comment, like add me on your sub back. Then I definitely sub everyone who put comment on that. So don't forget to subscribe it and like my videos. If you have any question, query, and any valuable suggestion, don't forget to suggest to me what I have improve and what I have to do. So don't forget to suggest valuable suggest, always welcome in my channel. So what I'm doing in my channel, actually, in this channel, I'm going to put the SMS blog in SMS language, and maybe lots of people comes from out of India, and that's why. And I'm reading, starting the book club, and I read the English books in this live session. So book club for English medium in English. So lots of people, they are joining me from out of India. That's why I have to use English language, and I'm put SMS blog when I meet some important people. So I take an important interview, and also will upload in my channel, and definitely unboxing when I go explore new cities, new town. Then I'm also put them on my channel. So simple lifestyle and day-to-day life things, and day-to-day life, what I'm doing, what get important things and important event. So each and everything I'm trying to put on my blog and give you the proper information in this blog. So I make SMS blog in SMS language. So if you have any worry, if you have any question, so you can ask me in this live session. So again, I am going to start my book reading club. So it took doctors. Doctors figured that one American in every 20 now alive will spend a part of his life in hello myself, hello myself, hello myself. What are you doing? I think we both are in life. Nobody will join me
and I don't care because this life, I'm not actually high, high, high. I'm I'm texting myself. Actually, I'm reading this book because I'm calm on life because I'm a reading book. I love to read. So from previous few days, I cannot read nicely. I cannot read very regularly. So it makes me English practice also and enhance my reading, continue my reading. I cannot stop reading. So doctor figure that one American in every 20 now alive will spend a part of his life is an okay, read and explain. Definitely, I am going to read, and after that, I will explain you. So let me for the first time read it. So, doctor lives in institution for the merely ill. One out of every six of our young men called by the drift in on the Second World War and was rejected as mentally diseases or defective. What causes insanity? No one knows all the answer, but it is highly probable that in many cases the fear and worry are contributing factor. The anxious and harassed individual who is unable to cope with the harsh word of reality, break of all contact with his environment and retreat into a private dream would world of his own making, and this solves his worry problems. As I write, I have on my desk a book by Dr. Edward Powell's Android Step Worrying and Get Well. Here are some of the chapter titles in the book. What worry does to the heart. High blood pressure is fed by worry. Irritations can be caused by worry. Worry less for your stomach's sake. How worry can cause a cold. Worry and the throat, the worried diabetes. So in this book, এই কিতাপত কৈছিল যে এটা সময়ত নিউয়ৰ্কত হৈছিল স্মল পক্স। তেতিয়া বহুত ডক্টৰছ more than 6,000 workers, health workers, they are try to fight against এই স্মল পক্সৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিব গৈছিল আৰু মানুহক মাতি মাতি তেওঁলোকক ভেকচিনেট কৰিছিল। আৰু লিখক ডেল কাৰ্নেগীৰ ঘৰত এদিন নক কৰিলে আৰু ডেল কাৰ্নেগী ক'লে যে মই 37 ইয়াৰ মই নিউয়ৰ্কত পাৰ কৰিলোঁ আৰু কোনোদিন ভয়ৰ কাৰণে মোৰ ঘৰ মোৰ দুৱাৰত টাচ কৰা নাছিল। আৰু এয়াই আছিল প্ৰথমবাৰ যি কোনোবা এজনে ভয়ত মোৰ ঘৰ কিবা ভয়ৰ ৰিজনত মোৰ ঘৰ মোৰ দুৱাৰত নক কৰিলে। তেতিয়া তেওঁ ডেল কাৰ্নেগী দৰ্জাটো খুলিলে আৰু চালে সেই ৱৰ্কাৰ আহি ক'লে যে আপুনি ভেকচিনেশ্যন লগাব লাগিব, ইউ শ্বুড টু ভেকচিনেট এগেইনষ্ট স্মল পক্স। তেতিয়া ডেল কাৰ্নেগীয়ে কিতাপত লিখিলে যে হয়, এই মানুহসকলে ইমান যে ডক্টৰ ইমান যে হেল্থ ৱৰ্কাৰ লাগি আছে ভেকচিনেশ্যনৰ এগেইনষ্টত ভেকচিনেট কৰিবলৈ নিউয়ৰ্ক চিটিত। কিয়? কাৰণ নিউয়ৰ্ক চিটিত 6জন ব্যক্তি স্মল পক্সত ধৰা পৰিছে আৰু তাৰে 2জন মৃত্যু হৈছিল। আৰু এই 6জন যেতিয়া ধৰা পৰিলে তো মানুহ ইমান ভয় খাই গ'লে, ইমান ভয়টো হৈ গ'ল। চ' এয়াৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ ইমান তাক জাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ইভেন সকলো পুলিচ ষ্টেচন অডিটৰিয়াম সকলো ভৰ্তি হৈ গ'ল। হেল্থ ৱৰ্কাৰে মানুহক মাতি মাতি ভেকচিনেট কৰিলে। তেতিয়া
ডেল কাৰ্নেগি হয় আমিতো ইয়াত ৱৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই আছোঁ চ' ইয়াৰ এনাডাৰ এংগলটো চালে কেনে হয় আমি চাওঁ ইয়াৰ এনাডাৰ এংগলটো কিমান আছে কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহ স্মল পক্সত মৰি আছে কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহ কিউৰ হৈ আছে তেতিয়া আমেৰিকাৰ এটা আপোনাৰ নাৰ্ছিং হোমত তেওঁ গ'লে আৰু ডক্টৰৰ লগত হাই ফ্ৰেণ্ড হেল্ল' অসমীয়া পাকঘৰ হাই হাউ আৰ ইউ অসমীয়া পাকঘৰ you are welcome to my channel and thank you so much for making me friend and after that যেতিয়া সেই হস্পিটেলত গৈ চালে যে ডক্টৰৰ লগত বিভিন্ন ডেটাবিলাক ডেল কাৰ্নেগি আৰু ডক্টৰ বহি বিভিন্ন ডেটাবিলাক এনালাইজ কৰিলে আৰু আফটাৰ ডেট গম পালে যে 10জনৰ ভিতৰত 6জনে কিউৰ হৈ ওলাই আহিছে আৰু যেতিয়া আৰু ডাটা বৃহৎ পৰিমাণ ডাটা ৰিচাৰ্চ কৰিলে যে তেতিয়া thank you so much for liking my life thank you so much and I'm deepest part of my heart I am thanking you you guys are join me on live so তাৰপিছত মই একচুৱেলি এই কিতাপ ডেল কাৰ্নেগিয়ে লিখা হাউ টু ৱৰি এণ্ড হাউ টু ষ্টপ ৱৰিং এণ্ড হাউ টু লিভিং ডেল কাৰ্নেগিয়ে বুকটো লিখিছে আৰু এই বুক মই পঢ়ি আছোঁ এইটো ৰিডিং ক্লাব অনলাইন ৰিডিং ক্লাব মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মই অলপ ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' তাৰপিছত ক'লে যে হয় এতিয়া আৰু যেতিয়া ডাটা কালেক্ট কৰিলে আৰু যেতিয়া ডাটা এনালাইজ কৰিলে তেতিয়া চালে 10জনৰ ভিতৰত 7জন স্মল পক্সৰ যি পেচেণ্ট আহিছিল তেওঁলোকে কিউৰ হৈ আহিছে তো এতিয়া তেওঁ ক'লে যে হয় আমিতো সকলো সময় ডাৰ্কেষ্ট পাৰ্ট চাওঁ আমি কিয় ব্ৰাইটেষ্ট পাৰ্টটো নাচাওঁ তেতিয়া ডেল কাৰ্নেগিয়ে আৰু কিছুমান কথা ক'লে যে যেতিয়া ফিজিচিয়ান এজনে চিন্তা কৰে যে মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এই বডিটো মই ঠিক কৰিলোঁ তেতিয়া ডেল কাৰ্নেগিয়ে প্ৰিটোৰ এটা কথা ক'লে যে কথাটো আছিল এনেকুৱা যে কেতিয়াও এনেকৈ নাভাবিবা মই এজ ইট ইজ প্লেটোৰ কথাটো কৈ দিছোঁ যে কেতিয়াও এনেকৈ নাভাবিবা যে তুমি এজন মানুহৰ বডিটো ঠিক কৰিলা তুমি মানুহৰ বডি ঠিক কৰিব নোৱাৰা যদি সেই মানুহজনৰ মন ঠিক কৰিব নোৱাৰা বিকজ মাইণ্ড এণ্ড বডি দে আৰ দ্য পাৰ্ট অফ ইচ আদাৰ এই বডি আৰু মাইণ্ড কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায় দুয়োটাই হৈছে এটা আনটোৰ পৰিপূৰক বুলি ক'ব পাৰি চ' যদি প্ৰথমতে আমি মাইণ্ড ঠিক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বডিত আমাৰ ফিজিকেল যিমান সমস্যা আছে বহু সমস্যাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে মাইণ্ডছেটটো ঠিক কৰি আমি মাইণ্ডটো ঠিক কৰি বহুত সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া এটা ৰিচাৰ্চৰ কথা এই বুকত উল্লেখ কৰিছিল ডেল কাৰ্নেগিয়ে সেই ৰিচাৰ্চৰ মতে এজন ডক্টৰে ক'লে যে যিমান মানুহৰ বেমাৰ আছে ডায়েবেটিছ হওক যিমান ভয়ংকৰ বেমাৰ আছে প্ৰথম অৱস্থাত সেই বেমাৰতকৈ মানুহে সেই বেমাৰৰ চিন্তাত মানুহৰ মৃত্যু বেছি হয় মানুহৰ যিটো বেমাৰ হৈছে সেই বেমাৰৰ ফলত যি ভয় হয় সেই বেমাৰে সিমান মানুহক মাৰিব নোৱাৰে যিমান সেই মানুহৰ বেমাৰৰ ভয়ে মানুহক মাৰে যেতিয়া বেমাৰ হ'লে তেতিয়া সেই চিটুৱেশ্যন মানুহে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে মে বি হোৱাট এভাৰ বেমাৰ হওক যিমান বেমাৰ নহওক যি বেমাৰে নহওক কিয় আৰু আনকিউৰেবল বেমাৰ নহওক কিয় যদি সেই বেমাৰৰ লগত ফাইট কৰা সেই বেমাৰৰ এগেইনষ্টত যুঁজাৰ মনৰ পৰা মনোবলটো গঢ়ি নুঠে মনৰ পৰা সেই শক্তিশালী মনোবলটো নাহে তেনেহ'লে মানুহে জীৱনত ফাইট কৰিব নোৱাৰিব জীৱনত হাৰি যাব আৰু সেইকাৰণে ডেল কাৰ্নেগিয়ে কৈছে যে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউ শ্বুড টু ৱৰ্ক অন ইয়'ৰ মাইণ্ড তুমি তোমাৰ মাইণ্ডক প্ৰথমতে ট্ৰেইন কৰিব লাগিব যিকোনো চিটুৱেশ্যনৰ পৰা নিজকে ফেচ কৰিবলৈ যিকোনো চিটুৱেশ্যনৰ পৰা নিজক বচাবলৈ নিজকে যিকোনো চিটুৱেশ্যনত থেংক ইউ শ্ৰফা থেংক ইউ ফৰ আস্কিং মি থেংক ইউ ফৰ কমেণ্ট চ' যিকোনো চিটুৱেশ্যনৰ পৰা যিকোনো চিটুৱেশ্যন যিমান ৱৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যন নহওক কিয় ইফ ইউ উড লাইক টু ফাইট ইফ ইউ ৱান্ট ফাইট দ্য চিটুৱেশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি তোমাৰ মাইণ্ডক ৰেডি কৰিব লাগিব ৱৰ্ষ্ট কেছ হ'ব পাৰে ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ হোৱাট এভাৰ মে বি ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ তুমি তোমাৰ মাইণ্ডক ৰেডি কৰিব লাগিব সেই ৱৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যনৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চ' এতিয়া ধৰা হ'ল
যে কোনো এজন মানুহৰ বহুত বেয়া বেমাৰ হৈছে। চ' এইটো বেমাৰটো ইনকিউৰেবল বেমাৰ, কোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ তাত চিকিৎসা নাই। চ' তেতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি সেই বেমাৰটো যিয়ে নহওক আমাৰ সেইটোতো ভয় কৰিব নালাগে। য়েছ, ৰিয়েলিটিটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। ৰিয়েলিটিটো যিটো আছে সেইটো একচেপ্ট কৰা জানিব লাগিব যে কি হ'ব, কি হৈছে মোৰ লগত, কি হৈছে, ৰিয়েলিটি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। এনেই ভয় খাই বহি থাকিলে নহ'ব, আমি ৰিয়েলিটি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া বস্তুটো ৰিয়েলিটি একচেপ্ট কৰিম, ভয়ৰ মুখামুখি যেতিয়া হ'ম, ভয়টো যেতিয়া একচেপ্ট কৰিম, তেতিয়া আমাৰ বহুত সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব। তেতিয়া আমাৰ মেডিচিনে যিমান কাম কৰে, হয়, মেডিচিনেতো আমাৰ বডিৰ ওপৰত কাম কৰিব, মাইণ্ডৰ ওপৰত কাম নকৰে। যদি কিবা এটা বেমাৰ লৈ, আমাৰ কিবা এটা বস্তু লৈ, কিবা এটা ভয় যদি আমাৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত সোমাই যায়, সেই ভয় লৈ যদি মই জীয়াই থাকোঁ, তেনে ভালদৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। এজন বিখ্যাত ৰাইটাৰ ডক্টৰ এলেক্সিছ কাৰেলিল তেখেতে কৈছিল, বিজনেছমেন হু ডু নট ন' হাউ টু ফাইট ৱৰি ডাই য়ং। এজন ব্যৱসায়ী, তেওঁ কেতিয়াও, যদি তেওঁ সেই ব্যৱসায়ীজন নাজানে যে কেনেকৈ এই চিন্তা, এই ভয়ৰ লগত ফাইট কৰিব পাৰোঁ, যদি সেই ফাইট কৰাৰ পদ্ধতিটো যদি নাজানে, ফাইট কৰা যিটো উপায় সেইটো যদি নাজানে, কেনেকৈ ফাইট কৰিব লাগে এয়া যদি নাজানে, তেনেহ'লে সেই বিজনেছমেন কম বয়সতে মৃত্যু হৈ যায়। কাৰণ তেওঁক একো বস্তুৱে নামাৰে, তেওঁক বেলেগে নামাৰে, মানুহে নামাৰে, তেওঁক বেমাৰে নামাৰে, তেওঁক হত্যা কৰে তেওঁৰ ভয়ে। Yes. So we should fight against our fear. Another element, another elimination book about worry is Leon Against Himself by Dr. Carl Mingner, who chapter number এতিয়া চলি আছে, chapter number 3, page number 41. So লাইভত আহি মই একচুৱেলি বহুত দিন ধৰি কিতাপ পঢ়োঁ মই, কিন্তু এই লাইভত আহি মোৰ এইটো বস্তু ভাল হৈছে যে এইকেইদিনত মই ভালেখিনি চেপ্টাৰ, 42 চেপ্টাৰ 3 দিনত পঢ়িব পাৰিছোঁ। চ' এইটো maybe I don't care people are join me or not, people are watching or not, it doesn't matter to me right now, because for this reason I get entertained and I can read book. So this is my inspiration. Okay, yes, I'm entertaining and I'm also enjoying reading a book. So তেতিয়া কি হ'ল, Dr. called Mingner, one of the Mayo brother of physicianity. Dr. Mingner's book is a sterling resolution. Yes, I know you always with me, and it is the great inspiration for me. Okay, you with me when no one with me, and I strongly believe that one person always with me, standing shoulder to shoulder, and that is you. So I don't care what's going on the rest of the earth, rest of the planet, rest of the people. I don't care, because I know someone. Hello, Aminul Islam. Welcome to my channel. So if you don't हम ये तो हैं. Thank you for stay with me. Aminul Islam, you are definitely welcome to my channel. And please, if you don't subscribe my channel, so my humble request to you, please subscribe it and subscribe this channel, and let's dive through the chapter. If you want to thank you for subscribe my channel from my heart.
Thank you, dear. Okay, so if you have any interpretation, if you have any question to ask me, then you can ask. Okay, now emotional dominate your life. If you want to stop worrying against yourself, get this book, read it, give it to your friend in cost of $4, and is one of the best investment you can make in this life. Worry can make even the most stolid person ill. Generally, Grant discovered that during the closing days of Civil War, the story goes like this. Grant had to be beginning rehab for 9 months. General Lee's troops, rigged and hungry, were beaten. Regiment Entire regiment were starting at a time. Others were holding prayer meeting and their tents, shouting, weeping, seeing a vision, and it was close. This man set fire to the cotton and tobacco wares in Rehab. Bound the arsenal and fell from that city at night while throwing flamed toward off into darkness. Grant was in hot pursuit, wanging always at the compactness from both side and that rear, while Sherrill's cavalry was held them off in front, trapping off a railway line and capturing supply trains. Grant half blind with a violent sick headache felt behind his army and stopped at farmhouse. I spent the night. He recorded in his memories. I am bathing my feet in hot water and mustard, and putting mustard pressure on my wrist and back part of my neck, hoping to be cured by morning. The next morning, he was cured instantaneously, and the telling that cured him was not mustard pressure, but horseman galloping down the road with a letter from Lee saying he wanted to surrender. When the officer wearing the message reached me, Grant wrote, I was still suffering with the sick headache, but the instant I saw the content of the note, I was cured. Obviously, it was granted worry, tension, and emotion that made me ill. He was cured instantly the moment he emotion took on the huge of confidence, achievement, and victory. 70 years later, Henry Morgan Jr., Secretary of the Treasury, is Franklin D. Roosevelt's cabinet, discovered that worry could make him so ill that he was dizzy. He records in his diary that he was trouble worried to when the president in order to raise the price of wheat brought 4 lakhs 400,000 verses in one day. He say in his diary, I felt literally dizzy while the thing was going on. I made home and went to bed for 2 hours after lunch. If I went to see what worry does to people, I didn't have to go to a library or a physician. I can look out the window of my home where I am writing this book, and
I can see within one block. One house where worry caused a nervous breakdown, and another house where a man worried himself into diabetes. When the stock market were down, the sugar in his blood and urine went up. When Montaigne, the illustrious French philosopher, was ill, said mayor of his hometown. Verdex, he said to these fellow citizens, I am willing to take your affairs into my hands, but not into liver and lungs. This neighbor of mine took the affairs of the stock market into the bloodstream and almost killed himself. Worry can put you into wheelchair with rehabilitation and arthritis. Dr. Russell's G. Sickle of the Cornell University Medical School is a world recording authority of antithesis, and he has listened four of the commonest condition. Aminul Islam, this book is written by Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Stop Living. How to stop worrying and start living. University Medical School is a world recognized authority on arthritis, and he has listened for the commonest condition that bring on arthritis, and these are marital shipwreck, financial disaster, and grief, loneliness and worry, long cherished resentment. Naturally, these four emotional situations are far from being the only cause of arthritis. There are many different kinds of arthritis due to victory cause, due to various causes, but to repeat the commonest condition that bring to arthritis are the four listed by Dr. Russell J. Cecil. For example, a friend of mine was so heartbeat during the depression and that the gas company shut off the gas and the bank first closed the mortgage on the house. His wife suddenly had a painful attack of arthritis, and in spite of medicine and diets, the and arthritis continue until their financial situation improve. Worry can even cause tooth decay. Dr. William L. McJournal said in an address before the American Dental Association that unpleasant emotions such as those caused by worry, fear, nagging may upset the body chromium balance and cause tooth decay. Dr. McGonagall told a patient of his who had analyzed had to prepare a set of teeth until he began to worry about his wife's sudden illness. During the 3 weeks she was in the hospital, he developed 9
cavities. Cavities brought on by worry. Have you ever seen a person which an actually overactive thyroid? I have, and I can tell you they tremble, they shake, they look like someone have scared to death, and that about what it amount to. The thyroid gland. The gland, the regular the body, the gland that regulate the body has been thrown out of kilter. It speeds on the heart and whole body is roaring away at full blaze like a furnace with all its draughts wide open. And if this isn't checked by operation or treatment, that victim may die, may bound himself. Okay. Aminu, you can go. Thank you so much for joining me. I'm concluding. I have just one paragraph. After that, I'm going to conclude and I'm going to interrupt this session. So a short time ago, I went Philadelphia with a friend of mine who has these diseases. We went to see a famous specialist, a doctor who was being treated this type of ailment of 38 years. And what sort of advice do you suppose he had hanging on the wall of his waiting room? Painted on a large wedding sign of all. His patient could say, "Here it is." I copied it down on the back of an envelope while was writing. Relaxation, recreation. His wall was written, relaxation and recreation. The most relaxation recreating force are a healthy religion, sleep, music. Oh my God, laughter. Have faith in God. Just now, we're coming very important part. If you are watching me, please, please respond. Please drop a comment. Just say yes if you are in there, because very important quotation I found just right now. And quotation, okay, listen to me. Relaxation, recreation. The most relaxing recreating force are healthy religion. Okay, healthy religion, sleep, music, and laughter. Have faith in God. Have faith in God. Learn to sleep well. Love good music. See the funny side of life. And healthy happiness will be yours. And sorry, and health and happiness will be yours. So এই কিতাপত যিখিনি কথা মই আলোচনা কৰিলোঁ, চ' ইয়াত আছে কি যে এজন ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আছিল, এজন আলচাৰ পেচেণ্ট আছিল, এজন গ'ল্ড ব্লাডাৰ কিবা বহুত তাৰমানে পেচেণ্ট আছিল আৰু পেচেণ্ট আছিল। চ' তেওঁলোকক কেতিয়াও এই পেচেণ্টসকলক তেওঁলোকৰ বেমাৰে কিন্তু তেওঁলোকক বেছি হয়, তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক বস্তু হৈ আছে, তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্বল কৰি পাইছিল তেওঁলোকৰ ভয়ে। গতিকে ডেণ্টিষ্ট এজনেও কৈছে যে মোৰ ইয়াত যিসকল বেমাৰী আহে তেখেতসকল কি হয়, দাঁতত যিমান বিষ অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকৰ সেই বিষ, সেই দাঁতৰ প্ৰব্লেমটো, সেই বিষটো এইকাৰণে অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকে মেক্সিমামে সেই বিষক বহুত ভয় কৰে, সেই দাঁতৰ প্ৰব্লেমক বেছি ভয় কৰে। চ' কি হয় যে আমি আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক, আমাৰ যিবিলাক যিটোক লৈ আমি ভয় কৰোঁ, যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেম আমাক যিমান প্ৰব্লেম দিয়ে তাতকৈ বেছি প্ৰব্লেম দিয়ে সেই প্ৰব্লেমৰ ভয়টোৱে। এজন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ এজন সৈনিকৰ কথা কৈছিল,
আৰু জেনেৰেল লি, যেতিয়া জাপানৰ জেনেৰেল লি আছিল, বহুত মানে ফাইট কৰি আছিল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ লাষ্ট পৰ্যায়ত। তেতিয়া এজন আমেৰিকান শ্বল্ডাৰ চাৰিওফালৰ পৰা তাৰমানে এই আমেৰিকা বেইড হৈছে, আমেৰিকান শ্বল্ডাৰ এজন এই জেনেৰেল লিৰ চাৰিওফালে আমেৰিকান শ্বল্ডাৰ আছিল, অ'কে, আমেৰিকান শ্বল্ডাৰ আছিল, কিন্তু সেই জেনেৰেল লিৰ যিটো কব্জাত এজন আমেৰিকান শ্বল্ডাৰ আছিল। সেই শ্বল্ডাৰজন কেনেবাকৈ পলাই আহিলে, গোটেই গা বিষ হৈ আছিল, এজন ফাৰ্মাৰৰ ঘৰত হ'লে। তেওঁ ক'লে যে মোক আজি অলপ মানে ইয়াত ৰখিব দিয়ক। তেতিয়া ৰখিব দিলে আৰু গা বহুত বিষ হৈ আছিল, তেওঁ হেডেক হৈ আছিল, বহুত বেয়াকৈ হেডেক হৈ আছিল। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মোক অলপ ইয়াত থাকিব দিয়ক, ৰেষ্ট ল'ম, মই ভাল হৈ যাম। তেতিয়া তাতে ফাৰ্মাৰ ৰেষ্ট ল'লে আৰু ৰাতিপুৱা উঠি এটা নোট পালে জেনেৰেল লিৰ পৰা, যাক অলৰেডি আমেৰিকান শ্বল্ডাৰে ছাৰৱাণ্ডেড কৰি ৰাখিছে। সেই নোটছ সেই ল'ৰাজনৰ পৰা, যাক আকৌ জেনেৰেল লিয়ে আকৌ যাক কিডনেপ কৰি ৰাখিছে, সেই শ্বল্ডাৰজনে পালে যে লিখা আছিল যে জেনেৰেল লি গোয়িং টু ছাৰেণ্ডাৰ। ইমান বেয়া প্ৰব্লেমত আছিল, ইমান বেমাৰত আছিল। সেই নোটটো পোৱাৰ পিছত সেই আমেৰিকান শ্বল্ডাৰজন যেন এনাৰ্জি পালে, দৌৰি তেওঁৰ এই সৈন্য চাউনীত গৈ তাৰপিছত সেই কথাটো জনালে যে মোক এই মেছেজটো মই পিছত পাইছোঁ। তেওঁ যদিও সেই সময়ত দুখত আছিল, কষ্টত আছিল, বহুত ষ্টমিক আৰু হেডিকত আছিল, বাট এটা কোটেশ্যনে তেওঁক এনাৰ্জি দি দিছিল। চ' এইখিনিতে আমাৰ লেখকে এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে একো নহয়, যিমান প্ৰব্লেম হওক, যিমান বেমাৰ আজাৰে নহওক কিয়, আমাৰ মনত যদি সেই বেমাৰৰ ভয় সোমাই যায়, তেনেহ'লে পৃথিৱীত কোনেও আমাক কিউৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু তাৰপিছত এটা বিশেষ লিখনি আমি পাইছোঁ, ৰিলেক্সেশ্যন এণ্ড ৰিক্ৰিয়েশ্যন। আমি এইটো তোমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, তুমি বহুত ভালদৰে এই কথাটো এতিয়া মনত ৰাখা, ৰিলেক্সেশ্যন এণ্ড ৰিক্ৰিয়েশ্যন। পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি তুমি একেবাৰে সঁচাই ৰিলেক্স হ'ব বিচৰা, একেবাৰে নিজকে আকৌ যদি আৰম্ভ কৰিব বিচৰা, নিজৰ চেপ্টাৰ যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচৰা, নিজৰ যিমান দুখ আছে, কষ্ট আছে, বেমাৰক লৈ দুখ, বহুত লৈ দুখ যদি আছে, তেতিয়া কিছুমান কিউৰ এই কিতাপত তাত কৈছে, কিউৰবিলাকৰ কথা কৈছে, আৰু সেইবিলাকে আটাইতকৈ তাতকৈ পৃথিৱীত আৰু কোনো বস্তুৱে তোমাক কিউৰ কৰিব নোৱাৰিব, তোমাৰ মনটো শান্তি দিব নোৱাৰিব। সেই বস্তুটো হৈছে ৰিলেক্সিং ৰিক্ৰিয়েশ্যন ফ'ৰ্চ আৰ, যিবিলাক ফ'ৰ্চে আমাক ৰিলেক্স কৰে, আমাক ৰিক্ৰিয়েট কৰে, আমাক ফাইট কৰিবলৈ থিয় কৰাই তোলে, সেইবিলাক হৈছে হেল্থি ৰিলিজন। আমাৰ ভিতৰত আধ্যাত্মিকতা, যিটো শুদ্ধ হেল্থি ধৰ্ম, সেই ধৰ্ম যিটো একেবাৰে শুদ্ধ ৰিলিজন, যিকোনো ৰিলিজন আমি ফ'ল' কৰোঁ, বাট সেই ফিলচফিটো আমি ধৰিব লাগিব, ধৰ্মটোৰ ফিলচফি ধৰিব লাগিব। শ্লিপ, ধুনীয়াকৈ শুব লাগিব, মিউজিক এণ্ড লাফটাৰ, গান, মিউজিক আৰু বহুত লাফটাৰ, হাঁহিব লাগিব। কাৰণ হেভ ফেথ ইন গড, ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা ৰাখা। মে বি হোৱাট এভাৰ ৰিজন ইউ আৰ, হোৱাট এভাৰ প্ৰব্লেম ইউ আৰ ইন, ভগৱানৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত, ঈশ্বৰৰ ওচৰত আস্থা ৰাখা যে মে বি হোৱাট এভাৰ ৰিজন, হোৱাট এভাৰ প্ৰব্লেম আই এম ফেচিং, ওৱান ডে হি ইজ উইথ মি এণ্ড হি উইল চল্ভ মাই প্ৰব্লেম, ওৱান ডে ডেফিনেটলি উইল চল্ভ, definitely he will solve me. Thank you. And learn to sleep well. প্ৰথমতে আল্লাহ ঈশ্বৰৰ ওপৰত তুমি বিশ্বাস ৰাখিছা যে এদিন তোমাৰ এই সমস্যা, তোমাৰ দুখ, তোমাৰ কষ্ট পৃথিৱীত কোনেও বুজি নাপালে সেই আল্লাহে বুজি পাব, ভগৱানে বুজি পাব, আৰু তোমাক এই দুখৰ পৰা এদিন নহয় এদিন ৰক্ষা কৰিব। আল্লাহৰ ওপৰত, ঈশ্বৰৰ ওপৰত, গডৰ ওপৰত, নেদেখাজনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি তুমি আকৌ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত যাবা, বহুত ভালদৰে শোৱাৰ, টোপনি মৰা, তুমি টোপনি মৰাটো শিকা, বহুত ভাল টোপনি মৰা শিকা, গভীৰ টোপনি, যি টোপনি ইমান গভীৰ হ'ব, ইমান কাম হ'ব, সেই টোপনিত কোনো বস্তুৱে কোনেও যাতে ইণ্টাৰাপ্ট কৰিব নোৱাৰে, ভাল টোপনি। নেক্সট হৈছে লাভ গুড মিউজিক। পৃথিৱীত যিমান মিউজিক আছে, নেচাৰৰ মিউজিক আছে, বেড মিউজিক নহয়, অত্যাধিক হাই বেছ থকা মিউজিক নহয়, লেগেলছ থকা মিউজিক, গুড মিউজিক, যিবিলাকে তোমাক ৰিলেক্স কৰে, যিবিলাকে তোমাৰ মাইণ্ডটো কম কৰে,
পাৰ্টি চং নহয়, পাৰ্টি চঙেতো আৰু ক'ত কাম কৰে। একেবাৰে ৰিলেক্স মিউজিক যিবিলাক শুনিলে মনটো একেবাৰে ভাল লাগি যায়, ৰিলেক্স ফিল হ'ব, কাম ফিল হ'ব, স্মুথ মিউজিক, ৱেগেলছ থকা মিউজিক, সেই মিউজিকবিলাক তুমি ভাল পোৱা আৰম্ভ কৰা। মিউজিক ইজ এভৰিৱেৰ, দ্য নেচাৰ ইজ চাৰাউণ্ডিং উইথ মিউজিক। তুমি মিউজিক ভাল পোৱা? য়েছ, মিউজিক ইজ এভৰিৱেৰ, নেচাৰ ইজ মিউজিক। এই আকাশ বতাহ চাৰিওফালে মিউজিক শুনি আছে, তুমি সেই মিউজিকটো কেপচাৰ কৰা, তুমি মিউজিকটো কেপচাৰ কৰা, সেই মিউজিকটো ধৰা। য়েছ, গান আমি মোবাইলতো গান শুনো, বাট নট পিচ, নট পাৰ্টি সংছ, নট লাইক দেট। যিবিলাক মিউজিক দ্য মিউজিকছ আৰ ৰিলেটেড, যিবিলাক আমি মোবাইলত যিবিলাক গান শুনো, য়েছ ৱাটাৰ এক্সেট্ৰা, য়েছ। আৰু মোবাইলত যেতিয়া আমি গান শুনো, সেই গানবিলাকতো যদি আমি গান শুনো, মিউজিক ইজ নট চং, all the activities called music. Music is a umbrella word. So music, maybe আমি নেচাৰৰ মিউজিক শুনিব পাৰোঁ, মেবি যেতিয়া আমি মোবাইলত মিউজিক শুনো বা মোবাইলত যি মিউজিক নুশুনো কিন্তু যিটো শান্ত হ'ব, অত্যাধিক হাই সুৰমি নাথাকিব, হাইত গোৱা নহয়, নৰ্মেল ধুনীয়াকৈ গোৱা যিবিলাক গান আছে, যিবিলাক মিউজিক আছে, সেইটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব, সেইবিলাক বস্তু ভাল পাব লাগিব। আৰু বেষ্ট হৈছে আমি নেচাৰৰ মিউজিকৰ লগত একত্ৰিত হ'ব লাগিব, নেচাৰৰ মিউজিকৰ লগত আমি মিলিব লাগিব। এণ্ড উই শ্বুড লাভ দ্য মিউজিক, গুড মিউজিক, which called the music of nature. It is the best music ever I hear. পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ মিউজিক সেইটো হৈছে নেচাৰৰ মিউজিক, নেচাৰৰ মিউজিক, মিউজিক অফ উইণ্ড, মিউজিক অফ water, music of birds, music of clouds, music of thunders, music of rain, music of the blazing leaves, and music of the trees. We should to love to listen this kind of music. আৰু এইবিলাক মিউজিকে চাবা তোমাক কাম কৰিব। তাৰপিছত হৈছে লাভ গুড মিউজিক, চি দ্য ফানি চাইড অফ লাইফ। য়েছ, আৰু তুমি যিমান যি প্ৰব্লেম নাথাকিও, হে মেন, আই এম হিয়াৰ টু লিসন ইউ। অ'কে চানু ভাই, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। এণ্ড মই লাইফত ৰিলেক্সেশ্যন আৰু আমাৰ লাইফ কেনেকৈ ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে কৈ আছিলোঁ। একচুৱেলি মই ৰিডিং ক্লাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, অনলাইন ৰিডিং ক্লাব, এণ্ড আই নো পিপলছ আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ৰিডিং বুক, চ' I'm start a reading club, and those guys are interested, you can join me. And now I'm reading How to Stop Worrying and Start Living, chapter number 3, page 44, and I'm going to conclude. Actually, from long time I'm online, so I have to conclude. So next is see the funny side of life. So Astrofa, listen carefully. Funny side of life. Thank you so much, thank you so much. So please subscribe my channel, and please share it, guys. Please share this channel, okay? So Ashupa, listen me again. See the funny side of life. Maybe whatever you are in whatever your problem, and তোমার লাইফে তোমার কি দিছে নিদিছে, it doesn't matter. তুমি কি হারালা, কি পালা, it doesn't matter. তোমার হেলথ বেয়া, doesn't matter. সব সাইডত কৰা। তুমি টেট কোৱালিফাই কৰিব পৰা নাই, তুমি নেট কোৱালিফাই কৰিব পৰা নাই, তোমাৰ হেল্থ ভাল নহয়, তোমাৰ কিবা আশা আছিল পূৰণ নহ'ল, তুমি PhD কৰিব পৰা নাই, ছাইডত ৰাখা। সেইবিলাক চিন্তা কৰি আৰু এটা লাভ নহ'ব। তুমি তোমাৰ লাইফৰ ফানি ছাইডবিলাক চোৱা, যিবিলাক কামে, যিবিলাক এক্টিভিটিয়ে তোমাক মুখত স্মাইল আনিছে, সেই দিশবিলাক চোৱা। And health and happiness will be yours. আৰু যদি এইকেইটা টিপছ তুমি পালন কৰিব পাৰা, I promise you, health and happiness, it's you. So মই আকৌ কনক্লুড কৰিছোঁ। চ' যদি হেল্থ, ভাল স্বাস্থ্য আৰু চিৰ সুখ যদি লাভ কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে ইয়াৰ বেষ্ট মেডিচিন, বেষ্ট শক্তি, আটাইতকৈ বেষ্ট শক্তি হৈছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ শক্তি নাই দুনিয়াত, সেয়া হৈছে হেল্থি ৰিলিজন
তুমি ৰিলিজিয়াছ হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰ হৈছে ভাল শ্লিপ, বহুত ধুনীয়া শুব লাগিব। 3 নম্বৰ হৈছে মিউজিক, আৰু 4 নম্বৰ হৈছে লাফটাৰ, হাঁহি, স্মাইল, লাফট। হাঁহিবলৈ কেতিয়াও পাহৰিব নালাগিব, কেতিয়াও হাঁহিবলৈ আমি পাহৰিব নালাগিব। এইকেইটা বস্তু যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ, আমি গোটেই জীৱন ৰিলেক্স হৈ থাকিম। আমি নিজক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। আমি যদি ভাঙি যাওঁ, আমি যদি ধ্বংস হৈ গৈছোঁ, আমি আকৌ নিজকে থিয় কৰাব পাৰিম, নিজৰ কান্ধত নিজকে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিম। The book name is How to Stop Worrying and Start Living. The book is written by Dale Carnegie. Book is How to Stop Worrying and Start Living. The book is written by hello Rehena Sultana. Hello. Actually, Rehena Sultana. I'm just kidding with her. Hello guys. Actually, Rehena Sultana is here, and I'm also just kidding with her. I'm tell her ke Rehena Sultana. Oh, hello Rehena Sultana. So today I'm fine. And how are you? Rahena, how are you? How are you? Yes, I'm just kidding with you, my dear. I'm just I'm just finished with my reading. So if you would like to watch again, so you can after I published this live, you can start from first and Zakas. Wow, yes. I have the SMS version of this. Oh, you have SMS version of this book. Okay, very nice. So, if you ask me why I'm doing that, nobody comes on my life. I'm alone there. Sometimes zero people is there because Sanu, you know better. No one. I don't think no one know better than you. Okay, how much I love to read book and how much I love to English. So this makes me practice English speaking as well as continue my best and best habit, reading book. So dinner আহি গ'ল সকলো সময় দিনা 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 হৈছে। ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? ৰেহেনা কিবা ক'বা না? এই মানুহজনী ইমান চিন্তা কৰি থাকে সকলো সময়তে, পাব্লিকলি হওক। Keep going, man. It's listen. Rehena. Dinner. Don't worry, dinner হৈ গৈছে। ডিনাৰ হৈ গৈছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, হৈ গৈছে। খাইছোঁ মই। তুমি খালানে নাই? ৰেহেনা কিবা কোৱা। আশ্ৰফা খাইছা? খোৱা বোৱা কৰিলা? ৰেহেনা এতিয়া ক'ত আছা তুমি? চ' আমি আমাৰ ৰিডিং কালি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম সেইখিনিৰ পৰা। আজি এইকাৰণে ইমানতে থাকিব। চ' যিয়ে নহওক, কিয় নাই খোৱা? হা, বেলেগৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰি নিজে নোখোৱাকৈ থাকা। হা, ৰেহেনা তোমাক খাই বুলি কৈছে মেডামে। বঢ়িয়া। হাউ আৰ ইউ? ৰেহেনা কোৱাচোন, কেনে আছা? চানোৱাৰ আপুনি ক'ত গ'ল? অঁ, গুৱাহাটীত আছা? কেনে আছা সুধিছে। কমেণ্টটো অলপ চাবা, লাইভ কমেণ্ট। চোৱাচোন কোনে সুধিছে। হেল্ল' ৰেহেনা চে হেল্ল'। ঐ ৰেহেনা, ৰকিবলৈ বিয়া পাতিলে জানা? কি কোৱা? 9টা 10টা বাজি গৈছে, 9:30 বাজি গৈছে, তুমি খোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যোৱা খোৱাগৈ।
থেংক ইউ চনোৱাৰ ভাই, থেংক ইউ। আশ্ৰফা, আপুনি যাওক খাওক গৈ। কি বুলি মই ভাবিছিলা ৰেহেনা? মোৰ খোৱাৰ চিন্তা তেনেহ'লে কোনে ইমান কৰিব? হা, তোমালোকে কেতিয়াবা সুধি পাইছা খাইছো নে নাই? এতিয়া বুজি পোৱা নাই কোন হয়? হা? কি হৈছে? খাৰীটো দেখোন। ৰাখিবলৈ বিয়া পাতিলে তোমাক মাতা নাই? ৰেহেনা মাতিছে, কালি কালি ৱাইফ লৈ আহিছে, মই ভিডিঅ' কলত কথা পাতিলোঁ। ভিডিঅ' কলত ৰাকিবুলৰ লগত কথা পাতিলোঁ। হয় নেকি? শ্বৰ্টকাটত আনিছে, কেনেকৈ তোমাক জেফত দিব? হে ৰেহেনা কোৱাচোন? মোকে অনলাইনত জেফত খোৱালে ৰাখিবলৈ, বুজিছা? মোকে অনলাইনত জেফত খোৱালে। আশ্ৰফা, মই ৰেহেনাক, একচুৱেলি তাইৰ নাম ৰেহেনা নহয় বুজিছা? আৰু চানুৱাৰ ভাই, शी इज नॉट रेहना, शी इज एक्चुअली राहिना। हाँ, माजे माजे मैं ताइर লগত जोकिंग करी टांग खींचने के लिए उसको रेहना बुलाता हूँ। ठीक है? তোমাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব ৰেহনা? হুম? ৰাহিনা, বিয়া কেতিয়া হ'ব তোমাৰ? গপ্প কৰি লেকচাৰ মাৰি আছে ইয়াতে, তোমাৰ বিয়া হ'ব কেতিয়া কোৱাচোন? হুম, গুচি গ'লা নেকি? কিয় ৱেইট কৰিম? তুমি মোৰ বিয়াত আহিবানে নাই 14 সিদিনা? যিমান যি নহওক, তাৰিখ তুমি ভালদৰে জানা, ডেটটো জানা, টাইমিংটো জানা। তুমিতো এই তাইৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ আমি, তেতিয়াও তুমি নাছিলা। তাইৰ ঘৰৰ পৰা, তোমাৰ ভাবীৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আহিছিল, তেতিয়াও তুমি নাছিলা। আহাৰে বিচাৰি ইমান কান্দিলা ন ভিডিঅ' কলত, কোনেও তোমাক নকলে। পৰা এনাৰ পৰা ৰা পা চাইছা? হেনা, ৰা হেনা, ৰা হেনাৰ পৰা ৰা গুচাই দিলে কি হ'ব? সুধিছে ৰাহিনা, কোৱাচোন? হয়, ভাবি হৈ যাবা। ৰাহেনা, ৰাহেনা, ৰাহেনা। কি হৈ যাবা ৰাহিনা? চ' বেচাৰি জানা? আপুনি ইমান টাইম খোৱা নাছিল, মাদামেও খোৱা নাছিল, এতিয়া খাব। Pardon me for interrupting in between you both. No, 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 no. You are not interrupting with us. Actually, we are in live, so you can put whatever you are in mind. Actually, your madam is. মেডামে জানিছিল, জানা নাছিল? এই মেডাম জানিছিল নেকি মই খাইছোঁ বুলি? নজিৰুল, বঢ়িয়া। তুমি কেনে আছা নাজিৰুল? ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। মোৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে, চবেই ৱেলকাম কোৱা নাজিৰুল। চ' মোৰ ষ্টুডেণ্ট, এক্স ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম শিক্ষাজ্যোতি একাডেমি। চ' নাজিৰুল আহিলে, মোৰ লাইভত জইন কৰিলে। চ' নাজিৰুলক ৱেলকাম। চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, তোমাৰ লগত যিকেইজন আছে চবকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিবা। হে মেডাম, কি হ'ল?
মেম, ম্যাডাম, মেছেজ দিয়ে আকৌ ডিলিট কিয় কৰি দিয়ে? ৰাহেনা ভাত খালা? ৰাহেনা আছা জানো? ৰাহিনা আছা? বাপৰে কলেজো মই কাকো পাহৰি নাযাওঁ, যেতিয়া যাৰ মনত ৰাখোঁ, ভালদৰে মনত ৰাখোঁ। মোৰ বহুত পুৰণা বন্ধু ইয়াত আছে, মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ঠিক আছে? খালো মই, আপুনি? আৰে ভাই, আৰে ভাই, তাই দেখোন কৈয়ে আছে, তাই একো খোৱা নাই, হা? চানুৱাৰে কি কৈছে? হাৰ্ট টু হাৰ্ট কানেকশ্যন, আপুনি নক'লে নক'লেও গম পাই যায় মেডাম। হয় নেকি? ৱাও, তুমি আকৌ ধেমাজিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গম পাই আছা ন? নাই খোৱা, খাম এতিয়া। এতিয়া খাবা ন? চানোৱাৰ, তুমি ধেমাজিৰ পৰাই গম পাই আছা বস্তুবিলাক কি হৈ আছে ন? স্পিৰিচুৱেল কানেকশ্যন। ঐ ৰাহিনা, কেতিয়া ঘৰত কেতিয়া যাবা? বিয়াত যাবানে নাই? হাউলি আহিলে কল কৰিব ছাৰ, আপোনাৰ লগত লাইভ ভিডিঅ' বনাম। নাজিৰুল, ঠিক আছে, মই হাউলি যাব পাৰোঁ, তোমাক মই কল কৰিম। তুমি মোক হোৱাটছএপত এটা মেছেজ দি থ'বা। মনত পেলাই অলপ মনত পেলাই যাব। মই বোধহয় 24-25 ডিচেম্বৰত মই যাব পাৰোঁ। তোমাৰ লগত ক'ৰবাত যাম আমি, ব'লা এটা ব্লগ বনাম। তোমাক লৈ ব্লগ বনাম দিয়া, ডণ্ট ৱৰী। বহুত বহুত প্ৰেম। ৰাহেনা কি কৈছা? চম্ভালকে। জেফত হাত, তোমাক আৰু কিহৰ জেফত লাগে হা? তোমাৰ আকৌ কিহৰ জেফত লাগে? সিদিনা চবে শুনকচোন, ৰাহিনাৰ লগত এটা ঘটনা হৈছিল। অঁ, থেংক ইউ ছাৰ, লাভ ইউ ছাৰ। মষ্ট ৱেলকাম নাজিৰুল, তুমি হেৰি কৰি দিয়া এইটো চবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, চবে যাতে মোৰ চেনেল লাইক কৰে, চৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, চবকে কৈ দিয়া, যিমান লগৰ আছে। চবে নাজানে মই ইউটিউব কৰি আছোঁ, চবে নাজানে, মই বহুত আগৰ পৰাই কৰোঁ, বাট বহুত দিন মই ইনএক্টিভ আছিলোঁ, মই আকৌ এক্টিভ হৈ গ'লোঁ। চ' চবকে জনাই দিয়া যে মই ইউটিউব কৰি আছোঁ, আৰু ডেইলি মই বুক ৰিডিং ক্লাব পঢ়িছোঁ। তো মাজে মাজে আমি বুক ৰিডিং কৰিম, আৰু তোমালোকে যেতিয়া আহিবা এই লাইভৰ জৰিয়তে আমি অলপ কথা পাতিম। চ' মই কি ক'ব গৈ আছিলোঁ, ধেমাজি আপুনিৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। ধেমাজি ঘৰৰ ওচৰতে আছা, আৰু কেতিয়াও মোৰ ওচৰত নাহা। তোমাৰ এই চানুৱাৰ, তোমাৰ ওচৰত মোৰ ডাঙৰ এটা কমপ্লেইন আছে, ইমান ওচৰত থাকিও তুমি মোৰ লগত লগ কৰিবও নাহা। কামটো কিন্তু তুমি বহুত বেয়া কৰা, কামটো একচুৱেলি বেয়া কৰিছা। ছানডে আহে, 3 ঘণ্টা টাইম নালাগে তোমাৰ আহোঁতে? ধলাশদিয়া ব্ৰিজ হৈ আহিবা, ব্ৰিজো চাব পাৰিবা, তুমি নাহা মোৰ ওচৰত। মেৰি मम्मी मेरे बुलावा आया है, मम्मी जी का, मैं भात खाओ गई। যাও 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 যাওক মেম, আপুনি ভাত খাই আহক, বাই বাই। চ' চবে শুনক, ৰেহানাই কি কৰিছিল, যেতিয়া জানিলে যে আম্মা মাহী আমাৰ ঘৰত আহি আছে, তাৰপিছত মাজনী আহি আছে ন, মামনি, তাই যেতিয়া আহি আছে, এতিয়া ভিডিঅ' কল কৰিছিল, চবে গাড়ীত উঠিলে। বেচেৰিক তথাপিও কোৱা নাই যে ক'ত গৈ আছে। মোৰ ঘৰত চবে পাৰ্টি কৰিব আহিলে, ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি কৰিলে, পিছত মোক ফোন কৰিছে, ভাইজান আপুনি কি কৰিছে? মই কথাই কথাই বেচেৰীজনীক কৈ দিছোঁ ভিডিঅ' কলত, বেচেৰীজনী আৰু কান্দ চাই কোনে। চ' ৰেহানা, বিয়াত আহিবাচোন। উম, আহি যাবা, তুমি আহিবা, ছুটি লৈ ল'বা। অ'কে, হ'ব, আজি লাইভ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। বাছ বাছ, নহয় তোমাৰ কথাটো ক'লো, বেচেৰি ইমান কান্দিলা তুমি। টাইম পোৱা নাই যোৱা, ইচ্ছা আছে, আৰু নহ'লে আপুনি আহি যাব পাৰিব। ঐ চানুৱাৰ, তোমাক মই ফোন কৰিব পৰা নাই, অলপ বিজি আছিলোঁ এইকেইদিন। মই তোমাক অলপ পিছত, লাইভটো মই এতিয়া শেষ কৰিম, মই তোমাক ফোন কৰি আছোঁ, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব লাগিব তোমাৰ লগত। চ' যিয়ে নহওক, ৰেহানা, তুমি কিন্তু মিছ নকৰিবা, ঠিক আছে? এই তাৰিখ তোমাৰ মনত আছে, তুমি মিছ নকৰিবা। অ'কে, চ' আজি লাইভ তেনেহ'লে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং মি লাইভ।